Ευθύνες για το Δουκάτο της Κορνουάλης, τις οποίες αναλαμβάνω για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Η ανακοίνωση έφτασε λίγο μετά την αυγή, με ήσυχη διατύπωση, αλλά καταστροφική σε βαρύτητα. Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχαν δημοσιεύσει μια ενημέρωση σχετικά με την Πριγκίπισσα Αικατερίνη. Μια ενημέρωση που το παλάτι ήλπιζε να μην μιλήσει ποτέ φωναχτά. Και μέσα σε λίγα λεπτά, ένα έθνος κατάλαβε ότι κάτι μη αναστρέψιμο είχε αλλάξει. Η ανακοίνωση της αυγής ξεκίνησε στις 7-8 το πρωί, μια πικρή μέρα του Δεκεμβρίου, όταν ο παγετός κάλυπτε τόσο πολύ τους χλωτάπητες του παλατιού του Κένσιγκτον, που φαινόταν σαν ο χειμώνας να είχε ξεχυθεί πάνω από το Λονδίνο εν μία νυχτή. Ο ήλιος μόλις είχε ανατείλει, μια χλωμή λωρίδα φωτός έλαμπε στον ορίζοντα, αραιή και διστακτική, σαν ακόμη και η αυγή να δίσταζε να εισβάλλει στη σιωπή που κάλυπτε τα βασιλικά σπίτια. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης μόλις άρχιζε να κινείται. Τα λεωφορεία σφύριζαν στις πρώτες διαδρομές τους, οι επιβάτες στήλιγαν τα κασκόλ σφιχτά στα πρόσωπά τους και μια αραιή ομίχλια αιωρούνταν πάνω από τον Τάμεση, σαν μια μισοξεχασμένη ανάσα. Ωστόσο, μέσα στο παλάτι, η ηρεμία είχε ήδη διαλυθεί. Μια ειδοποίηση πέρασε από την πτέρυγα επικοινωνιών στις 7, 4 πελατάνε. Ένα φύλλο ενημέρωσης λευκό και χωρίς στολίδια, εκτός από το βασιλικό έμβλημα ανάγλυφο στην κορυφή, που κυκλοφορούσε με ασυνήθιστη ταχύτητα, χωρίς χρωματιστούς μαρκαδόρους, χωρίς κωδικοποιημένη διατύπωση, μόνο μια επικεφαλίδα τυπωμένη με έντονη, αδιαμφισβήτητη σαφήνεια, κοινή δήλωση της αυτού μεγαλειότητας του βασιλιά και του πρίγκιπα της Ουαλίας σχετικά με την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Το προσωπικό σταμάτησε στη μέση. Μπορούσες να νιώσεις την αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Οι βασιλικές ανακοινώσεις έρχονται αρκετά συχνά. Ενημερώσεις για αραβώνες, προγράμματα, χορηγίες. Αλλά αυτή είχε ένα μήνυμα που έκανε ακόμη και τους έμπειρους βοηθούς να ισορροπήσουν. Υπήρχε ένα ιδιαίτερο είδος σοβαρότητας στη γλώσσα του παλατιού όταν είχε συμβεί κάτι μη αναστρέψιμο και όλοι το αναγνώριζαν αμέσως. Στις 7, 8 πλάτη, η δήλωση δημοσιεύτηκε. Ήταν σύντομη, πολύ σύντομη, και η συντομία της ήταν αυτή που την έκανε καταστροφική. Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων και αυξανόμενων πιέσεων γύρω από τον δημόσιο ρόλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας και με βαθιά εκτίμηση για τις μακροπρόθεσμες ευθύνες της, η αυτού μεγαλειότητα, ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας της Ουαλίας συμφώνησαν ότι η πριγκίπισσα θα αποσυρθεί αόριστον από όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις. Καμία διευκρίνηση, καμία απαλότητα, καμία διαβεβαίωση για ημερομηνία επιστροφής. Απλώς μια τελευταία γραμμή, γραμμένη με το βάρος δύο ανδρών που κατάλαβαν πόσο μακριά θα έφταναν αυτές οι λέξεις. Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την ανάγκη διαφύλαξης της σταθερότητας του στέματος και της ευημερίας όσων το υπηρετούν. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, τα τηλέφωνα χτύπησαν σε όλη τη χώρα. Οι παρουσιαστές του BBC ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους δυνατά πριν διακόψουν το πρωινό πρόγραμμα. Οι παρουσιαστές του Sky News πίεσαν τα δάχτυλά τους στα ακουστικά αναζητώντας πληροφορίες. Radio hosts in Manchester and Bristol scrambled to confirm the wording before reading it aloud, and their voices tightening around the edges. In Edinburgh, a woman waiting for her bus whispered, "Dear God, they've actually said it." In Cardiff, a retired teacher murmured to her husband, "This isn't temporary. It can't be." In Belfast, a shopkeeper shook his head and said, "If they're announcing it this way, something's been building." Tragic news does not always arrive with sirens or spectacle. Sometimes it comes in a single paragraph delivered at dawn, carrying the kind of finality that leaves the public reaching for explanations the palace will not provide. Across the Atlantic, networks reacted even faster. On CNN, an anchor paused mid-sentence, eyes widening as the statement appeared on her screen. On CBS, a commentator exhaled audibly and said, "This is unprecedented. The Princess of Wales stepping back indefinitely. That is a seismic shift." On MSNBC, a panel fell into the kind of stunned silence that fills the space when speculation no longer feels appropriate. But no one felt the impact more profoundly than those inside the royal households themselves. At Clarence House, Charles sat in his private study, the early light casting long shadows across the carpet. He had known this day was coming. He had signed the statement himself late the night before. But knowing and feeling are different things. And as he held the printed page, he felt both the weight of the crown and the ache of a father who never wanted this moment to arrive. At Windsor, William stood by the window of his private office.
watching frost crystallize along the glass. He did not speak or move. The statement had been prepared with his full involvement, shaped by his insistence on clarity, dignity, and truth. But even so, watching it go live, watching the headlines explode, watching the words ripple across screens and airwaves, it was like witnessing a line he never wished to draw carved in stone. He had protected Catherine fiercely for years, absorbing pressure, criticism, speculation, and global scrutiny. But there comes a point where protection requires surrendering the illusion of control. And this statement was that point. Inside the palace corridors, whispers spread quickly. This isn't just a pause. This feels final. They wouldn't phrase it like that unless something had truly broken. William must be devastated. But it wasn't devastation. Not exactly. It was resolve, layered over heartbreak. The kind that settles into a person when they know they have done the necessary thing, even though it costs them deeply. For years, Catherine had been the monarchy's steadying force, the constant presence, the quiet discipline, the embodiment of duty without spectacle. She brought a kind of grace the institution had leaned on without fully acknowledging the weight she carried. And weight, unaddressed, accumulates. What made the announcement so tragic was not a single event, nor a sudden fracture, nor some catastrophic revelation. It was the acknowledgement finally that the burden had grown too large, too relentless, too consuming for one person to continue bearing without consequence. The palace had resisted saying it aloud. William had resisted even longer. But truth, like winter, eventually demands recognition. By επτά πέντε, the palace gates had drawn a small crowd. By επτά δύο, radio callers choked back emotion. By επτά τρία, international headlines framed the moment as a turning point for the monarchy. And as the morning unfolded, one realization settled across Britain like the cold itself. Princess Catherine, the anchor, the symbol, the quiet strength, was stepping away from the world she had upheld with extraordinary devotion. And the monarchy, for perhaps the first time in decades, appeared fragile in a way that felt painfully human. The weeks of quiet alarms. To understand how the announcement at επτά μηδέν, Octo AM, carried such devastating weight, we have to return to the quiet, uneasy weeks that preceded it. The weeks when subtle signs began surfacing like cracks beneath winter ice, barely noticeable at first glance, but unmistakable to those who had lived long within the royal structure. It began in mid-November, when the palace released an updated engagements list that quietly removed several appearances Catherine had long been expected to attend. There was no explanation, only a polite line about schedule adjustments, the kind of phrasing used when the institution hopes the public will not press too hard for reasons. But inside the palace, among aides who had watched Catherine uphold duty with unwavering steadiness for more than a decade, concern had already begun to simmer. She had always been reliable, punctual, elegantly present even on the heaviest days. But this time, she seemed to slip quietly from the foreground. William noticed first. He always did. There were evenings when she retreated earlier than usual, mornings when her schedule began later, moments between duties when she seemed to drift into silence that felt deeper than simple fatigue. He asked gently at first whether she wanted to slow her pace, but Catherine, conditioned by years of royal discipline, brushed the concern aside with her usual grace. Yet the truth of it lingered. The demands on her time had grown not gradually, but exponentially in recent years. Each engagement required preparation, diplomacy, public composure, and emotional steadiness. And beyond the public duties, there were the pressures the public never saw. The private briefings, the endless charitable coordination, the constant political sensitivity of her role, and the unspoken expectation that she embody an ideal of modern royalty. Pressure, once invisible, had begun carving its mark. Meanwhile, Charles's advisors monitored the situation with increasing anxiety. By late November, internal reports on Catherine's workload described it as structurally unsustainable for the long term, citing global attention cycles, the intensity of online speculation, and the palace's reliance on her visibility to stabilize public perception. One senior aide wrote a blunt note in a private folder.
we are leaning too heavily on the princess's presence. If the strain continues, the system will bend around her absence rather than her involvement. Charles read that line twice. As king, he had watched the monarchy weather scandals, political storms, and shifting generational expectations. But he understood that Catherine's role had become more than symbolic. She was the quiet anchor that held the institution's image together through seasons of turbulence, and the thought of losing that presence, even temporarily, made him realize how fragile their stability had become. Then came the pressure from abroad. American media outlets began increasing their coverage of royal dynamics, particularly stories involving Catherine, recycled narratives, unfounded claims, and speculative commentary that often blurred the line between fiction and fact. Digital analysts in the palace noticed a disturbing trend. Spikes in misinformation around Catherine were occurring in coordinated waves, often within hours of major royal engagements. Several aides described it as a shadow cycle, a pattern of narratives that sought to pull attention away from official royal work and back into sensational storytelling. William received the digital briefings in his secure inbox late at night, and each time he reviewed them, the tension behind his eyes tightened. The monarchy was entering a season where public patience was thinning. Global media was ravenous, and any misstep, even imagined, could eclipse months of careful work. And Catherine, graceful though she had always been, was bearing the brunt of it. The palace communications team attempted to shield her, but shielding only goes so far when the public has learned to read between the lines of silence. Meanwhile, Catherine's private secretary subtly adjusted her schedule again, removing an evening engagement in Berkshire, postponing a charity event she had been personally invested in for months, and reducing her involvement in a winter initiative she had championed earlier in the year. Κάθε προσαρμογή συνοδευόταν από μια σιωπηλή συγγνώμη από το προσωπικό, αλλά η Κάθριν δεν απάντησε ποτέ με απογοήτευση. Αν μη τι άλλο, φαινόταν ανακουφισμένη με τρόπο που αναστάτωνε τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Οι σιωπηλοί συναγερμοί έγιναν πιο δυνατοί όταν ανώτεροι βασιλικοί βοηθοί άρχισαν να ψιθυρίζουν για την απουσία της από μια ενημέρωση και κλεισμένων των θυρών που είχε προγραμματιστεί στο Windsor. Σπάνια έχανε τέτοιες συναντήσεις. Η θέση της παρέμεινε άδεια εκείνο το πρωί και η σιωπή γύρω της γέμισε το δωμάτιο με μια ανίποτη αλήθεια. Κάτι έχανε την ισορροπία του. Ο Γουίλιαμ, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του, έδωσε μια σύντομη εξήγηση ότι εξέταζε έγγραφα εξ αποστάσεως, αλλά η Άννα, η οποία είχε παρακολουθήσει περισσότερους βασιλικούς κύκλους, να ξετυλίγονται από οποιονδήποτε άλλον παρευρισκόμενο. Αντάλλαξε μια ματιά με τον Κάρολο, που έλεγε πολλά. Η μοναρχία έμπαινε σε έναν επικίνδυνο ρυθμό, με υπερβολική ζήτηση, ελάχιστη υποστήριξη, υπερβολική αφηγηματική πίεση, ελάχιστη αναγνώριση του ανθρώπινου κόστους της. Καθώς ο Νοέμβριος βάθαινε, ακόμη και το προσωπικό της Αικατερίνης άρχισε να το διαισθάνεται. Την παρατήρησαν να κάνει μεγαλύτερες παύσεις πριν προβεί σε δημόσιες εμφανίσεις. Το χαμόγελο της ακόμα ειλικρινές, αλλά λίγο πιο αργά να αναδύεται. Η στάση της ακόμα κομψή, αλλά επισκιασμένη από κάτι ανίποτο. Την παρατήρησαν να αποσύρεται νωρίτερα κατά τη διάρκεια των βραδινών αξιολογήσεων του σπιτιού, προσφέροντας σιωπηλά ευχαριστώ πριν αποσυρθεί στο ιδιωτικό της σαλόνι. Παρατήρησαν τον τρόπο που ο Γουίλιαμ αιωρούνταν κοντά της στους διαδρόμους, σαν να τη ρωτούσε σιωπηλά αν ήθελε να στηριχτεί πάνω του χωρίς να την επιβάλλει δυνατά. Και ίσως το πιο ξεκάθαρο σημάδι όλων ήρθε όταν η Κάθριν αρνήθηκε σιωπηλά μια προγραμματισμένη συνάντηση σχεδιασμού για μια σημαντική ανοιξιάτικη πρωτοβουλία. Ήταν μια συνάντηση που κάποτε περίμενε, μια συνάντηση που είχε βοηθήσει προσωπικά να οργανωθεί. Αλλά όταν ήρθε η υπενθύμηση, είπε απλώς «Όχι σήμερα, παρακαλώ», με μια γλυκύτητα που έκανε την ιδιωτική γραμματέα της να σταματήσει. Αυτή η πρόταση, μικρή και ευγενική, αντίχησε σε όλο το παλάτι σαν κρυφό κουδούνι. Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, οι σιωπηλοί συναγερμοί είχαν γίνει αδιαμφισβήτητοι. Κάθε βοηθός το ένιωθε. Κάθε ανώτερος μέλος της βασιλικής οικογένειας το ένιωθε. Ακόμα και εκείνοι που δεν το είχαν ενημερωθεί ευθέως, κατάλαβαν ότι κάτι εκτιλισσόταν κάτω από την επιφάνεια, κάτι που δεν μπορούσε να λυθεί με αναδιάταξη χρονοδιαγραμμάτων ή προσαρμογή δημόσιων αφηγήσεων. Και για τον Γουίλιαμ, βλέποντας την ένταση να συσσωρεύεται γύρω από τη γυναίκα που είχε κουβαλήσει τόσα πολλά για τόσο καιρό.
Η συνειδητοποίηση γινόταν όλο και πιο έντονη, μέρα με τη μέρα. Το στέμμα απαιτούσε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να ζητηθεί από οποιονδήποτε να δώσει. Και η Κάθριν, η πιστή, αφοσιωμένη, αξιοπρεπής Κάθριν, έφτανε στα όρια της με έναν τρόπο που καμία από τις δύο δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει. Το σημείο καμπής πίσω από κλειστές πόρτες. Το σημείο καμπής δεν ήρθε με υψωμένες φωνές ή δραματικές δηλώσεις. Αναδύθηκε στα ήσυχα, βαριά διαστήματα ανάμεσα σε προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, μέσα σε δωμάτια όπου ο ίδιος ο αέρας φαινόταν να ακούει. It began on a dim afternoon in late November, when the winter light over London softened into a dull, pewter haze, the kind that blurs the edges of the skyline and makes even the palace corridors feel narrower, colder. That afternoon, the senior royals gathered in the 1844 room at Buckingham Palace, a room whose walls had witnessed generations of negotiations, crises, reconciliations, and decisions that shaped the monarchy's survival. The meeting had been requested by Charles himself after reviewing yet another round of internal reports detailing the intensifying pressures surrounding Catherine's public role. William arrived first. He stood near the tall windows, his hands lightly clasped behind his back, staring out at the courtyard where the last leaves of autumn clung stubbornly to their branches. He looked composed, as he always did, but the stillness around him felt heavier than usual, as though he were holding something in place within himself that he was afraid might break. Anne entered next, brisk and direct, her expression the same resolute calm she had worn through decades of royal storms. She took one look at William and understood instantly that this was not merely a logistical discussion. This was something deeper, more personal, something that sat at the intersection of duty and heartbreak. Camilla stepped inside moments later, her presence carrying a kind of quiet steadiness. She had learned through long years how to distinguish between routine palace tension and a true crisis. This, she sensed at once, was the latter. When Charles entered, the room shifted. He moved slowly, not from frailty, but from the weight of responsibility pressing on him from all sides. The throne, the institution, the family, the public, and now the unmistakable truth that Catherine, the woman who had upheld a staggering degree of royal expectation, was struggling beneath an invisible burden none of them had fully acknowledged. The private secretary opened the meeting with a thick folder in hand, filled with reports, analysis, and digital monitoring summaries. The first page alone made the tension in the room tighten, a graph charting the relentless surge of global scrutiny targeting Catherine over the past 6 months. It showed spikes in speculation, cycles of misinformation, and intense waves of public expectation that rose sharply after each major royal engagement she attended. This is unsustainable, the secretary said quietly, his voice careful but firm. The princess has become the focal point of every international narrative involving the crown, and the pressure is accelerating. William's jaw tightened. The only visible sign of the storm brewing beneath his calm exterior. Anne leaned forward and asked to see the next section. It was a detailed account of Catherine's adjusted schedule, listing postponed engagements, withdrawn appearances, and internal meetings she had quietly stepped back from. For years, Catherine had maintained a pace that rivaled the most seasoned working royals, all while raising a young family and upholding an image of composure the press rarely handled with mercy. But now the pattern was clear. She was withdrawing piece by piece, step by step. Anne set the paper down with a controlled breath. If we continue at this trajectory, she said, we risk losing her entirely from public life. And more importantly, we risk harming her well-being beyond repair. The room fell silent. Of all the royals, Anne was the least prone to dramatic phrasing. When she said something was dangerous, it was because she had measured it carefully and found the threat real. Camilla was the next to speak. She reached for the folder, her fingers grazing the heavy pages as though bracing herself. Her voice was soft, but steady. The pressure surrounding Catherine is not like the pressure we faced equally years ago. It is ferocious, it is constant, and it is global. She looked directly at Charles. Your Majesty, if we allow this to continue unchecked,
The cost will fall hardest on her and on William. Those last words struck the room like a muted bell. William did not look up, but his stillness deepened. Everyone knew what Camilla meant. The strain on one spouse inevitably shapes the other. And William poised to inherit not just the throne, but a new era of royal expectation, could not carry both roles. Heir to the crown and shield against an unending media tempest without breaking somewhere. Charles finally spoke, his voice low. What are our options? It was not the voice of a king commanding a room. It was the voice of a father facing a truth he wished he could avoid. The private secretary laid out 3 paths the palace had considered. The first option was to increase communications efforts around Catherine, offering more context for her schedule shifts, but that risked inflaming speculation. The second was to reduce her workload quietly and hope the public did not notice, but they already had. The third option was the one no one wished to name aloud, a formal public acknowledgement that Catherine needed an indefinite step back from her royal duties. William spoke then, his voice controlled but heavy. She cannot continue like this, he said. Not as things are. He took a breath. And I will not allow her to be destroyed by expectation. There was a gravity in those words, a mixture of love, duty, and fierce protectiveness that made everyone in the room understand the decision had already been made in William's heart. Anne nodded once, firm, supportive. Then we must act. Now. Camilla added, before the public narrative spirals further out of our hands. Charles looked at the table, then at his son. The conflict within him was unmistakable. Monarch and father. Duty and emotion. Past and future. All pulling in different directions. If we do this, he said quietly, we must do it with dignity and with clarity. William met his father's gaze. Then that is exactly what we will do. And in that moment, without ceremony or proclamation, the future of the monarchy shifted. The breaking point had arrived, not with scandal, not with disgrace, but with the realization that even the most beloved figure could no longer bear the crushing weight of expectation, and the institution, for once, would have to yield. The decision no one wanted to make. The decision itself did not take shape in a single moment, but accumulated slowly, layered over days that felt colder and shorter than any November the royal household could remember. It began in the quiet space between meetings, in the late-night pauses when William lingered outside Catherine's sitting room, unsure whether to knock or let her rest, in the way Charles stared longer than usual at his briefing folders, absorbing every detail while wrestling with the ache behind his eyes. The first week of December arrived with a sharp cutting wind, and with it came the final reckoning that could no longer be postponed. The palace was preparing for a series of winter engagements, as it did every year, but the absence of Catherine's name from the lists had already begun raising questions among staff. William knew the silence could not continue, and so on an evening heavy with frost and tension, he asked Catherine if they could speak privately. She agreed with a quiet nod, her expression soft but weary, the sort of weariness that comes not from a single exhausting week, but from the slow erosion of peace over many months. They sat together in her private sitting room at Windsor, a room filled with warm lamplight and familiar books, a space that had always been her sanctuary. Silence between them stretched for a long moment before William finally spoke. His voice was measured, but trembled faintly at the edges, a sign of the emotion he worked so hard to control. He told her everything he had seen, the subtle withdrawals, the postponed engagements, the pressure gathering around her like a tightening ring. He spoke of the meeting in the Hia Octocosia, Saranda Tessera room, of Anne's blunt warning, of Camilla's concern, of the internal reports describing her workload as unsustainable. He admitted his fear that the crown's expectations were consuming her in ways she no longer had the strength to absorb. And then he said the words he had not dared to say aloud before. You do not have to keep carrying this. Catherine listened quietly, her hands gently folded in her lap, her eyes fixed not on William, but on the middle distance, as though she were trying to assemble her thoughts into a truth she could finally voice. When she spoke, her voice was almost a whisper,
Του είπε ότι αγαπούσε τη δουλειά της, αγαπούσε τους ανθρώπους που συναντούσε, αγαπούσε τον σκοπό που ένιωθε όταν εκπροσωπούσε τη χώρα. Αλλά του είπε επίσης αργά, με πόνο, ότι δεν αναγνώριζε πλέον την ισορροπία μεταξύ καθήκοντος και εαυτού. Περιέγραψε το αυξανόμενο βάρος των προσδοκιών του κοινού, τους ατελείωτους κύκλους εικασιών, τον έλεγχο που είχε χαραχθεί σε κάθε πτυχή της ζωής της. Παραδέχτηκε ότι η πίεση είχε αρχίσει να κατακλείζει τις ήσυχες στιγμές της, τους χώρους στους οποίους κάποτε βασιζόταν για να αναπληρώσει τις δυνάμεις της. «Δεν σταματάει πια», είπε απαλά, με τη φωνή της να σπάει ελαφρώς. «Ακόμα και όταν είμαι σπίτι, ακόμα και όταν είμαι ήσυχη, με ακολουθεί». Ο Γουίλιαμ άπλωσε το χέρι της και εκείνη τον άφησε να το πιάσει. Τα δάχτυλά τους μπλέχτηκαν με τον τρόπο που το είχαν κάνει αμέτρητες φορές στο παρελθόν. Αν και αυτή τη φορά η χειρονομία έμοιαζε πιο βαριά, σχεδόν εύθραυστη. Της είπε ότι η ευημερία της μετρούσε περισσότερο από οποιοδήποτε βασιλικό καθήκον. Περισσότερο από οποιαδήποτε προσδοκία θα μπορούσε να επιβάλλει το κοινό. Περισσότερο από οποιαδήποτε παράδοση στην οποία μπορεί να προσκοληθεί το παλάτι. Της είπε ότι θα ήταν στο πλευρό της σε όποια απόφαση και αν έπαιρνε. Τότε, στη ζεστασιά εκείνου του αμυδρά φωτισμένου δωματίου, η Κάθριν επέτρεψε επιτέλους στον εαυτό της να πει τα λόγια που δεν μπορούσε να πει. Του είπε ότι έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω, όχι προσωρινά, όχι ήσυχα, αλλά πλήρως και αόριστον. Δεν το είπε με ενοχές ούτε με συγγνώμη, αλλά με το ήρεμο θάρρος κάποιου που είχε φτάσει στα όρια του και είχε καταλάβει ότι η ζωή του δεν μπορούσε να προχωρήσει χωρίς να αναγνωρίσει αυτή την αλήθεια. Ο Γουίλιαμ κράτησε το χέρι της και έγνεψε καταφατικά, αν και τα μάτια του άστραψαν από τη συγκίνηση. Η απόφαση ήταν σπαρακτική, αλλά ήταν επίσης απαραίτητη, και μέσα σε αυτήν υπήρχε ένα είδος ανακούφισης, μια αναγνώριση ότι δεν μπορούσαν πλέον να προσποιούνται ότι το βάρος ήταν βιώσιμο απλώς και μόνο επειδή ο κόσμος το περίμενε. Το επόμενο πρωί, ο Γουίλιαμ ζήτησε μια κατηδίαν συνάντηση με τον Κάρολο. Συναντήθηκαν στο γραφείο του βασιλιά, στο Clarence House, με το δωμάτιο να φωτίζεται από τη θαμπή χειμωνιάτικη λάμψη που φιλτράρεται μέσα από τα ψηλά παράθυρα. Ο Κάρολος άκουγε σιωπηλός, καθώς ο Γουίλιαμ εξηγούσε την απόφαση της Αικατερίνης και την υποστήριξή του σε αυτήν. Όταν ο Γουίλιαμ τελείωσε, το δωμάτιο βυθίστηκε σε μια μακρά, οδυνηρή σιωπή. Ο Τσάρλς ακούμπησε τα χέρια του στην άκρη του γραφείου του. Η στάση του σώματος του λυγισμένη ελαφρώς, όπως ένας πατέρας θα μπορούσε να σκύψει σε μια στιγμή που ήλπιζε ότι δεν θα ερχόταν ποτέ. Έκανε μόνο μια ερώτηση. Είναι σίγουρη. Ο Γουίλιαμ έγνεψε καταφατικά. Ο Τσάρλς έκλεισε τα μάτια του για λίγο και όταν τα άνοιξε ξανά, υπήρχε ένα μείγμα θλίψης και κατανόησης. Είχε παρακολουθήσει την Αικατερίνη να μελετά τη μοναρχία σε μερικές από τις πιο ταραγμένες εποχές της. Την είχε δει να εξελίσσεται σε έναν ρόλο που απαιτούσε σχεδόν συνεχή χάρη. Είχε βασιστεί στην ήρεμη δύναμή της περισσότερες φορές από όσες μπορούσε να μετρήσει. Αλλά ήταν επίσης αρκετά μεγάλος, αρκετά σοφός και αρκετά ανθρώπινος για να ξέρει ότι ακόμη και η πιο δυνατή φιγούρα μπορεί να αντέξετε μόνο τόσα πολλά για τόσο πολύ καιρό. «Τότε θα την υποστηρίξουμε», είπε ο Κάρολος, με μια σταθερότητα που εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο. «Θα την προστατεύσουμε». Το επόμενο βήμα ήταν η σύνταξη της ανακοίνωσης. Οι βοηθοί συγκεντρώθηκαν σε μια μακρά συνεδρίαση αργά το βράδυ, συζητώντας τη διατύπωση με την λεπτότητα των ανθρώπων που χειρίζονται κάτι τόσο πολύτιμο όσο και ασταθές. Πολύ ασαφείς και οι εικασίες θα καταλάμβαναν την αφήγηση. Πολύ λεπτομερείς. Και η ιδιωτικότητα της Αικατερίνης θα παραβιαζόταν. Πολύ συναισθηματικές και και θα φαινόταν αμυντική. Υπερβολικά επίσημο και θα φαινόταν ψυχρό. Ο Γουίλιαμ απέρριψε το ένα προσχέδιο μετά το άλλο, αφαιρώντας εντυπωσιακές διατυπώσεις. Επιμένοντας στην αξιοπρέπεια και τη σαφήνεια, ο Κάρολος πρόσθεσε μια γραμμή για την ευθύνη και επέμεινε σε μια φράση που τόνιζε τα χρόνια υπηρεσίας της Αικατερίνης. Η Καμίλα τους παρότρινε να δώσουν προτεραιότητα στον τόνο έναντι των εξηγήσεων. Μέχρι το τέλος της βραδιάς, η τελική εκδοχή είχε γραφτεί, σύντομη, σοβαρή και βασισμένη στην αλήθεια. Δεν ήταν η ανακοίνωση που ήθελε κανείς να κάνει, αλλά ήταν η ανακοίνωση που απαιτούσε η στιγμή. Και όταν εγκρίθηκαν οι τελευταίες τροποποιήσεις και προσθέθηκαν οι τελικές υπογραφές, ο Γουίλιαμ κοίταξε την τυπωμένη σελίδα με ένα μείγμα εξάντλησης και αποφασιστικότητας. Είχε χαραχθεί μια γραμμή, όχι από θυμό, όχι από σκάνδαλο,
αλλά από αγάπη, προστασία και την κατανόηση ότι η μοναρχία δεν μπορούσε να συνεχίσει να απαιτεί περισσότερα από την Αικατερίνη από όσα θα έπρεπε ποτέ να αναμένεται να δώσει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ο κόσμος αντιδρά. Οι ώρες μετά την ανακοίνωση των 7-8 pomoštάμες κύλησαν με ένα είδος παγωμένης σιωπής, σαν ολόκληρη η χώρα να κρατούσε την ανάσα της χωρίς να το συνειδητοποιεί. Τα ειδησιογραφικά γραφεία βγήκαν από τη ρουτίνα και μπήκαν σε κατάσταση επίγοντος, με τους παρουσιαστές να προσπαθούν να χωνέψουν την παράγραφο που είχε φτάσει με το βάρος μιας εθνικής κρίσης. Στους δρόμους του Λονδίνου, οι επιβάτες σταματούσαν στη μέση του βήματος, καθώς οι οθόνες τρεμόπαιζαν με τον επερχόμενο τίτλο. Μια γυναίκα στη γραμμή Βικτόρια μουρμούρισε: «Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό». Ενώ ένας ηλικιωμένος άνδρας έξω από το Charing Cross ψιθύρισε: «Αν το διατύπωσαν έτσι, κάτι σοβαρό κρύβεται πίσω από αυτό». Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι γραμμές του ασυρμάτου πλημμύρισαν αμέσως. Κάποιοι από τους καλούντες μιλούσαν με δυσπιστία, άλλοι με θλίψη. Όλοι τους διαισθάνονταν ότι η αυστηρή διατύπωση της δήλωσης σηματοδοτούσε μια μη αναστρέψιμη αλλαγή. Οι σχολιαστές στο BBC ανέλυσαν τη διατύπωση με κλινική ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το παλάτι δεν είχε προσφέρει καμία υπόδειξη επιστροφής. Κανένα παρήγορο χρονοδιάγραμμα, μόνο την αδιαμφισβήτητη μονιμότητα της λέξης επαόριστον. Η διεθνής αντίδραση ήταν εξίσου γρήγορη. Στη Νέα Υόρκη, παρά την πρωινή ώρα, τα δίκτυα μπήκαν στο προγραμματισμένο πρόγραμμα. Το CNN έκανε τον τίτλο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ οι δημοσιογράφοι του CBS χαρακτήρισαν το μήνυμα ως την πιο σημαντική βασιλική ανακοίνωση εδώ και χρόνια. Το αμερικανικό κοινό, που είχε αφιερωθεί εδώ και καιρό στο ταξίδι της Αικατερίνης, αντέδρασε με μια έκρηξη ενσυναίσθησης, αν και η κατανόησή του θολώθηκε από την σκόπιμη αυτοσυγκράτηση του παλατιού. Εν τω μεταξύ, οι εικασίες πυροδοτήθηκαν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πολλαπλασιάζοντας θεωρίες που το παλάτι δεν είχε καμία πρόθεση να απαντήσει. Diplomats abroad began requesting guidance from the Foreign Office, concerned about how this sudden shift in royal representation would affect upcoming international engagements. The response they were given was concise and unwavering. The matter was personal, final, and not open for elaboration. Inside the royal households, the emotional impact played out quietly. Princess Anne carried out her engagement in Somerset with her usual firmness, though those who saw her said she walked with heightened resolve, as if reinforcing stability through sheer presence. Camilla spent most of the day in private, processing the gravity of the change and the emotional cost it would have on Charles. She had urged support for Catherine, yet the reality of her absence still pressed heavily on her. For Charles, the announcement weighed more deeply than expected. He fulfilled his duties, yet those around him sensed the ache beneath his composure. He understood Catherine's importance not only to the public image of the crown, but to the emotional rhythm of the family itself. As for William, he withdrew from public view entirely. He spoke to no reporters, issued no follow-up comments, and attended no briefings. His silence was deliberate, a shield for Catherine, a message to the world that the palace would not entertain speculation nor feed the insatiable appetite for answers. By evening, the country settled into a subdued stillness. The palace lights glowed against the darkening sky. News anchors softened their tone, and families across the nation absorbed the truth that Catherine's absence would not simply leave a gap. It would alter the shape of the institution itself. And for the first time in a long time, the monarchy felt undeniably human. The lesson in the silence. As night settled over London, the heaviness of the day did not fade, but deepened, stretching across the city like a long shadow cast by a truth too large to ignore. Inside the palace, the settled quiet felt different from the quiet of morning. It was denser, more contemplative, the kind that follows a reckoning rather than precedes one. The announcement had done more than confirm Catherine's withdrawal. It had forced the monarchy and the public to confront a truth they had long avoided, that even the most composed, graceful, steady figure has limits. And those limits matter more than the traditions built around them. For years, Catherine had embodied the institution's ideal of modern duty, disciplined but warm, visible but grounded, public-facing yet deeply private. Her presence steadied not just the family, but the perception of the monarchy itself. And that was the heart of the tragedy. The institution had leaned on her steadiness so heavily for so long that her stepping back revealed just how much weight she had been carrying. The silence around her decision became its own kind of lesson. Not every absence is a void.
Sometimes it is a boundary finally being drawn. Inside Windsor, William sat alone for a long time after dusk, reflecting on the cost Catherine had paid for her devotion. He knew the world would call this a turning point, but for him, it was something even more personal. A reminder that duty means nothing if it consumes the people he loves. His public silence was not distance. It was protection. It was a way of telling the world that Catherine's peace would no longer be negotiated. Charles, too, felt the lesson settling into him with a kind of aching clarity. He had watched the monarchy survive decades of turmoil, but this moment touched a softer part of him, the part that understood struggle beneath composure, that recognized the toll of being endlessly looked to for stability. The king's reflection that evening was not about protocol or optics, but about humanity and how easily institutions forget the people who hold them upright. Anne, steady as ever, continued moving through her duties with disciplined grace. Yet even she understood that Catherine's withdrawal symbolized something larger, a shift in the monarchy's internal compass. For years, they had operated on the premise that endurance was the price of duty. Now, they were being shown, unmistakably, that endurance has an edge, and Catherine had reached it. Across the country, people reflected on their own lives in the quiet after the news, not on royalty or titles, but on the simple truth that even the strongest among us must sometimes step back to preserve who they are beneath what the world demands. And that is perhaps where the story lands with its deepest resonance. Catherine's retreat was not a defeat, but a reminder, one that applies far beyond palace walls, that stability built on silence cannot last, and that caring for the people who hold our lives together is not optional. As the lights dimmed across the palaces and the country settled into stillness, one truth remained. This moment would be remembered not for spectacle, but for its humanity. And sometimes that is the kind of turning point a nation needs. In the days ahead, the palace may regain its rhythm, but this moment will linger, a reminder that even those who seem unshakable carry unseen burdens. Thank you for watching, for reflecting, and for standing with grace in uncertain times. Until the next chapter, stay thoughtful and stay kind.